So suppose this PC is used by the user A and it is connected with this router and this router, and then this router is connected with more 2, 3 routers, and with this there here is a switch, and the switch is connected with this PC, and here is another switch and it's connected with this PC, and then this is connected with the PC. Okay, so here is user B, C and D. So if A wants to send the message to C, suppose the IP address is 10.0.40.0 and this is 50.0 and this is 10.0.0, and if this is like 10.0.0.4 and if this is like 10.0.0. If this is like 4.0 and if this is 5.0. Okay, so as you know, there will be a routing table. So in the routing table, what will be there? Obviously there will be some informations, like if we see about this router, the routing will contain the informations of the IP addresses that is connected with this router. So this router is connected with this IP address and this IP address and also IP address of this one. I'm just showing this two as an example, like 10.0.4.0 is connected and also like 10.0.5.0 is also connected. And now if the message needs to be sent from here to this destination, how the information will be updated and how the router will know to which path it needs to go. তাহলে মেসেজটা যখন আসবে কোন রাস্তা পথটা দিয়ে যাবে এটা ডিসাইড করার জন্য কি লাগবে, আমি যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে থাকি আমি নিজে স্ট্যাটিক্যালি আমি এখানে কি ম্যানুয়ালি মেনশন করে দিব এই আইপি অ্যাড্রেসে যেতে হলে এই পাথটা বেস্ট অপশন এটা দিয়ে যেতে হবে, আর যদি আমার এখানে যেতে হয় তাহলে এই পাথটা দিয়ে যেতে হবে। তাহলে কি আমার এই ইনফরমেশনগুলো আমি ম্যানুয়ালি পথটা আপডেট করে দিয়েছি। তো এখন কি করতে হবে, ও জাস্ট চেক করবে ডেস্টিনেশনটা কোথায় চেক করবে, অবভিয়াসলি এই প্যাকেটের মধ্যে দেখবে ডেস্টিনেশন কি, ডেস্টিনেশন এইটা, তাহলে এই ডেস্টিনেশনে যেতে হলে কোন পাথটা মেনশন করা আছে এটা, তাহলে আমার রাউটিং টেবিলে কিভাবে আপডেটেড হবে, যদি আমার ডেস্টিনেশন এটা হয় 40.0 তাহলে এটা যাবে 10.0.4.0. So this is how the static routing is updated. But static routing এ কিছু আমার disadvantages আছে, লাইক এখানে আমার সাপোজ যদি কোনো একটা রাউটার কাজ করা বন্ধ করে দেয়, আমার যদি এই রাউটারটাই কাজ করা কি করে বন্ধ করে দেয়, তখন কি হবে, অন্য একটা পাথ আমার দেওয়ার জন্য স্ট্যাটিক্যালি ম্যানুয়ালি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে সব কিছু মেনশন করে দিতে হবে যে এটা কোন পথ দিয়ে যাবে। এখন এটাতে কি সময় ব্যয় হয়, অ্যান্ড আমার এই ইউজারকে ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা নতুন পাথ অর রুট ডেভেলপ হয়ে থাকে। The user need to wait until the whole route is created or developed. So in the class, in the lab, we will create the static routing, how to create it.
Static routing is basically the best for the small networks. Small networks হচ্ছে গিয়ে আমার পিসি কম থাকে, তখন আমি ম্যানুয়ালি একটা রাউটার অথবা একটা রুট কাজ করা অফ করে দিলে আমি ম্যানুয়ালি এটা আপডেট করে দিতে পারবো। And static routing, so it's best for the small networks, and also in the static routing কোনো রাউটিং প্রোটোকলের ইনফরমেশন অথবা কোনো ব্যান্ডউইথ নিয়ে থাকে না, যার জন্য এটার মধ্যে অযথা কোনো ট্রাফিক ক্রিয়েট হয় না। So static routing is simple and also more secured than the dynamic routing, কারণ কি এখানে রাউটিং টেবিলের কোনো আদান প্রদান হয় না। সো হঠাৎ করে কেউ যদি ঢুকেও যায়, ইটস নট বোঝা সহজ হবে না যে কোন রুট দিয়ে কি যাচ্ছে, কোন একটা আনঅথরাইজড কিছু যদি এখানে চলে আসে। So these are the advantages and disadvantages of the static routing. So we will create in the lab how to create the static routing. Okay. So now the dynamic routing. What is the difference between the static and the dynamic routing? Static routing আমার root কে develop করছিল? Root is given by the administrator or person. And আমার dynamic routing এ কি হচ্ছে? Root is decided automatically. তাহলে আমার স্ট্যাটিক রাউটিং এ যে সমস্যাটা হচ্ছিল, ওখানে কি যখন একটা রাউটার কাজ করে বন্ধ করে দিচ্ছিল, তখন আমার কি করতে হচ্ছিল, ওই রাউটারের পরবর্তীতে ওটার রিপ্লেসমেন্টে অন্য কোন রুটটা হবে এটা আমার ম্যানুয়ালি ডিসাইড করে আপডেট করে দিতে হচ্ছিল, যে এই ইউজারের কাছে যেতে হলে এই পাথ দিয়ে যেতে হবে, কারণ কি অন্য পাথটা বন্ধ হয়ে গেছে, কাজ করা অফ করে দিয়েছে। এই যে প্রত্যেকটা বার হচ্ছে গিয়ে ম্যানুয়ালি নিজ থেকে আপডেট করা একটা সময়ের ব্যাপার। অ্যান্ড বড় বড় নেটওয়ার্কে একসাথে যদি কয়েকটা কাজ করা বন্ধ করে দেয়, প্রত্যেকটা রুটে একজনকে কাজ করতে হচ্ছে, প্রত্যেকটা সময় একজনকে বসে বসে আপডেট করতে হচ্ছে। এখন এই জিনিসটা খুবই হ্যাসেল, যেহেতু তার জন্য আমার কি আসলো, ডায়নামিক রাউটিং। ডায়নামিক রাউটিংয়ে আমরা কিছু প্রোটোকলস ইউজ করব। দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোটোকলস লাইক RIP, OSPF, there is EIGRP and also like ISIS. So these kind of protocols are used. এই প্রোটোকলসে আমার যেটা হবে, ও কোন পাথটা ফলো করবে, একটা পাথ যদি কাজ করা অফ করে দেয়, কোন পাথ দিয়ে যাবে, which will be the best way to go, এটা কিভাবে জানবে? ডায়নামিক রাউটিংয়ে এটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যায়, কারণ ওই পথে বসে থাকার প্রয়োজন হয় না। So in the dynamic routing there are like three classes. One is the distance vector, and another one is the link state, and the last one is the hybrid, that is the mixed of distance vector and also the link state. Okay, we will know the details about the dynamic routing and also the advantages and disadvantages of the dynamic routing. So in dynamic routing, the tables are updated as the same way as it updated in the static routing, যেটা আমি একটু আগে দেখিয়েছি, ঠিক ওভাবেই রাউটিং টেবিলটা রাউটারে আপডেট হয়ে থাকে ডায়নামিক রাউটিংয়ে। বাট দ্য ডিফারেন্স ইজ, এখানে একটা পার্সনের পরিবর্তে এটা কি হচ্ছে, অটোমেটিক্যালি ওর প্রোটোকল হিসেবে এটা আপডেট হয়ে যাচ্ছে। ডায়নামিক রাউটিংয়ে আমরা কিছু ইনফরমেশনস ইউজ করে থাকি, দ্যাট ইজ দ্য IDs or IP addresses, and also the cost
and also the hops. So these are the important information that will be shared between the routers in dynamic routing, and the advantages so আমার যদি রুটটা automatically decided হয়ে থাকে, then it's best for the large networks obviously. আর কি সুবিধা হতে পারে? More scalable. Now comes the disadvantages. ডাইনামিক রাউটিং আমার যেটা হয়ে থাকে, একটা রাউটার আরেকটা রাউটারের সাথে যে ইনফরমেশনগুলো, রাউটিং টেবিলের ইনফরমেশনগুলো এক্সচেঞ্জ করে, আপডেট করে, তার জন্য আমার কি হয়, there is a security issue. What can be the other disadvantage in the dynamic routing? Obviously যখন আমরা এই ইনফরমেশনগুলো একটু পর পর আরেকটা রাউটারের সাথে শেয়ার করতে হয়, তাহলে there will be a traffic and like more extra bandwidth will be used for sharing these informations. Is it clear now, the dynamic routing? And the last one is the default routing. যখন আমার রাউটিং টেবিলে কোনো পাথের অথবা এখান থেকে বের হয়ে কোন নেক্সট হপটা কি হবে, অথবা রাউটিং টেবিলের নেক্সট কোনো ইনফরমেশন খুঁজে পাবে না যে কোথায় যেতে হবে, তখন কি হয়ে থাকে আমার, there will be only one path to get in the router and get out from the router. So রাউটারটা তখন কি করবে, ওর কাছে কি কোনো ইনফরমেশন নাই, so it will send the packet, it went in and it will be sent to the one path that is connected with this router. তাহলে ওর কাছে কি একটা প্যাকেট আসবে, ও কোনো ইনফরমেশন না দেখে আমার কাছে বের করে দেওয়ার জন্য একটাই পাথ আছে, আমি কি করব, ওটাতেই বের করে দেব. So this is all about the default static, dynamic and default routing. Dynamic routing এর protocols গুলোকে আমরা তিনটা ক্লাসে যে ডিভাইড করতে পারি. So let's see কি আমাদের. One is the distance vector. Distance vector routing protocol. Another one is the and another classes, these are the classes of so routing protocol classes ki amar dui rokom. There is another one, that is the class of these two, combination of these two protocols. Distance vector protocol example হচ্ছে গিয়ে rip routing. So in the class we will practice the rip routing. Distance vector আমার কি হবে, the feature of this one is it will calculate the hops. তাহলে কি আমার
রাউটারে যখন একটা প্যাকেট আসবে ওর ডেস্টিনেশনে যেতে আমার কয়টা হপ লাগবে এটা কি করবে, হপ কাউন্ট করবে। সো হপ কাউন্টে ও কি করবে, it will find the best path to send the packet and then it will send. And there is another feature of the distance vector routing protocol, that is sharing the updates of routing table periodically. তাহলে আমার ডিসটেন্স ভেক্টরে কি হয়ে থাকে, বেস্ট পাথটা ফাইন্ড আউট করা হয় কিসের উপর ডিপেন্ড করে, হপস কাউন্টের উপর ডিপেন্ড করে। ইট উইল ফাইন্ড দ্য বেস্ট পাথ অ্যান্ড সেন্ড দ্য প্যাকেট টু দ্য ডেস্টিনেশন। অ্যান্ড এখানে আমার কি হবে, পিরিয়ডিক্যালি কিছুক্ষণ পরপর আমার যখন কিছুক্ষণ পরপর পাশের নেইবারদের কাছে কি যাবে, ইনফরমেশন যাবে রিগার্ডিং দ্য রাউটিং টেবল। সো ও কি করতেছে, পাশের ওর নেইবারদের সাথে কি শেয়ার করতেছে, রুটটা অ্যান্ড অলসো রাউটিং টেবলটা শেয়ার করতেছে, যার জন্য কি হয় নেইবাররাও অ্যাওয়ার্ড থাকে ওর এটার পর কোনটাতে পাঠাতে হবে। সো হিয়ার ইউ ক্যান সি ডিসটেন্স ভেক্টরের একটা বড় অসুবিধা রাউটিং টেবলকে শেয়ার করা হয়, যার জন্য এটা কি সমস্যা হয়ে থাকে, সিকিউরিটি ইস্যুস আর হেয়ার আনঅথরাইজ কেউ ঢুকলে আমার কি হয় অনেক ইজিলি রাউটিং টেবল আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে। অ্যান্ড অলসো there is another disadvantage of this, that is নেইবাররা ওর পাশের নেইবারি ইনফরমেশন যেটা আসতেছে ওটাকে খুবই ট্রাস্ট করে থাকে। কারণ কি, because of trusting the information that is seen from the neighbor routers, this protocol is also known as kind of rumors related to the rumor routing protocol. কারণ কি, ও পাশের মানুষের কথায় কাইন্ড অফ ডিপেন্ডেন্ট, পাশের রাউটার যেটা বলতেছে ওটার উপরই ডিপেন্ড করতেছে। এখন আসে লিঙ্ক স্টেট। লিঙ্ক স্টেটে যেটা হচ্ছে, ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য এসপিএফ। এসপিএফ বলতে শর্টেস্ট path first, and the example of this is the OSPF routing protocol. Link state has the more knowledge about the inner state. In the link state there are 3 tables. তাহলে আমার ডিসটেন্স ভেক্টরে কয়টা টেবিল হচ্ছে গিয়ে ফলো করা হয়, একটা, that is the only the routing table is updated. তাহলে 3টা টেবিল কি কি আমার, একটা হচ্ছে কি আমার neighboring table আমার কি কি থাকবে, obviously the informations related to my neighbor, and আরেকটা কি থাকবে, routing table এ কি থাকবে, obviously the informations relating to the routes, and there is the another table that is the protocol table. Sorry, it is more like the topology table. So topology table হচ্ছে আমার যেটা থাকবে, topology inner state এর সব related information থাকবে। And the main advantage of this over this one is link state routing protocol এ আমার ঠিক যখনই আপডেটটা দেওয়া দরকার হবে, যখন আমার পাতে কোনো চেঞ্জেস আসবে, তখনই একমাত্র link state routing protocol কি করবে, ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করবে তার পাশের রাউটারের সাথে,
ব্রডকাস্ট করবে, কিন্তু ও পুরাটা রাউটিং টেবিল না দিয়ে ঠিক স্পেসিফিক কিছু ইনফরমেশনগুলাই দিবে। So the security is more higher than the distance vector in this one. And there is another one, that is the hybrid. And the example of this one is EIGRP. So EIGRP তে যেটা করা হয়, আমার ম্যাক্সিমাম থিং ইজ লাইক দ্য লিঙ্ক স্টেক, বাট আমার ব্রডকাস্টিং এর ওই পার্টটা কিসের মতো হয়ে থাকে, ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং প্রোটোকল।